which you are seeing today is not just a name, it's not just a title, it's not just a logo. It is a movement in the Ayush system. Jignasa is a pan-Indian movement initiated by the students to provide a common platform to address all the aspects of Ayush system, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Sovarigpa and Homeopathy. The motto of Jignasa is simple yet powerful. Learn Ayush to practice Ayush. This means that the knowledge we gain should not remain in books alone. It should be practiced, it should be lived, and it should be used to serve the society. With such a motto, Team Jignasa is tirelessly working for the betterment of Ayush system, which purely includes student strength. To the students, by the students, and for the students. Because we always believe students' power is the nation's power. What makes Jignasa truly dynamic is its forward-looking approach. The guiding principle, think globally and act locally, which means our roots lies in the timeless wisdom of Indian tradition, but our branches must extend to meet the global health needs. The vision of Jignasa is clear and impactful, empowering the Ayush students from campus to the community. By connecting the Ayush students, academicians, practitioners, scientists, industries, and hospitals under one umbrella, Jignasa established a holistic ecosystem for Ayush students and Ayush educational practices. My dear friends, Jignasa is the only platform in the Bharatam where the students of Ayush can directly interact with the policy makers of Ayush. Now I want to mention few initiatives taken by Jignasa. We regularly conduct international conferences, zonal conferences, research presentations, workshop, guest lectures that strengthens the knowledge and skills of the students. We also regularly conduct cultural and welfare activities, organizes medical camps, collaborate with industries and academics for opportunities, and publishes research articles. There are hundreds of such initiatives taken by Jignasa to promote and propagate Ayurveda and Ayush system. Now I want to mention about Jignasa Gurukulam. So for Ayurveda students, Jignasa have taken an initiative of Jignasa Gurukulam. In this total, 108 gurus will be available throughout the countries to teach, to train and to practice Ayurveda. This is to boost the confidence of students and to make the students a good Vaidya and practice Suddha Ayurveda. So we welcome all of you to join Jignasa Gurukulam and learn the Ayurveda from the eminent Vaidyas of the country. You can go to jignasa.in. There you can find Jignasa Gurukulam. You can click there and register yourself to Jignasa Gurukulam. Now I want to mention the initiative taken by the Jignasa South Tamil Nadu team. Jignasa South Tamil Nadu has been actively conducting many programs that reflect both the academic and cultural enrichments. One of such initiative was Anveshana 2024, a one-day national conference dedicated to our renowned Guru, Ayurveda Dhanvantari, Dr. L. Mahadevan sir. Equally historic was Muttamilamadam 2025, the first ever inter-Ayush cultural and arts fest which brought together the students from various systems to celebrate the unity and creativity. In collaboration with the Ministry of Ayush, we proudly organized Yoga Sangamam 2025, a flash mob program on International Ayurveda, International Yoga Day 2025, along with other yoga-based activities such as Haritha Yoga and Yoga Sangamam. Apart from this, we regularly organize Samhita Parayana sessions, Pariksha series for AIPGT preparing students, medical camps, monthly webinar, herbal garden visits, and the list go on. At last, I warmly invite every Ayush students to join Jignasa and take the spirit of Jignasa within yourself. Jignasa is not just an organization, but a movement that belongs to you, you students. Thank you. Well, now I'd like to call upon Dr. Hariharan sir, retired senior community health officer, chief physician of Vishwanath Ayurveda Hospital, Sengotai, to give us a lead on about the Viveka 25.
வணக்கம். I believe இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Respected dignitaries on the dais and off the dais, my friends and dear students. தொடர்ந்து 10வது ஆண்டாக இந்த நிகழ்வை நடத்திட்டு இருக்கோம். நாங்க இந்த முறை ஜிக்ஞாசா சவுத் தமிழ்நாடு அமைப்புடன் நாங்க கைகோர்த்து இந்த நிகழ்வை இங்க சீரும் சிறப்புமா நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி நான் இங்க 1992 தான் இந்த ஊருக்கு வந்தேன். நான் ஐ வாஸ் ஃபைட்டிங் அலோன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 2000க்கு அப்புறம் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சலீம்லாம் எங்கள் கூட சேர்ந்து வி ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ். ஓகே ஓகே. So we started our campaign in the name அறிந்துகொள் ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு கேம்பெயின் தான் நாங்கள் நடத்த ஆரம்பிச்சோம். பிகாஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு ஆயுஷ் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டிவிஷன்ஸ் தெரியல. ஆயுர்வேதம்னா என்ன, சித்தானா என்ன, ஹோமியோபதினா என்ன. நம்மகிட்ட 10 வருஷமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பான். அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது ஒரு சித்தா டாக்டர் இல்லை ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ டு கிரியேட் அவேர்னஸ், எல்லா இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் தனித்தனி, அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத வெளியுறவுக்கு எடுத்து சொல்லணும். பிகாஸ் ஆயுர்வேதா இஸ் ரிட்டன் இன் சான்ஸ்கிரிட். ஸோ ரீஜனல் ஸ்ட்ரெங்தனிங் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக நாங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க அந்த எக்ஸ்போல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் தமிழ். ஸோ அது மாதிரி we started our campaign. So in 2016 we got the chance to celebrate the first Ayurveda Day, and subsequently we have been successfully conducting National Ayurveda Day in a very grand manner. With the same zoology department, in the year 2017 we conducted national seminar in the same venue. And again, உலகம் உருண்டைங்கிறது நிரூபிக்கு திருப்பி again coming 2025 we are joining hands with the zoology department. So what is the speciality of today's program? இந்த ப்ரோக்ராம் முடிவான உடனேயும் we decided to pay tributes to our Guru, Padma Shri Krishnakumarji. Reshmi பேசிட்டு நம்ம முடிவு பண்ணோம். So immediately I contacted our Devidas Warrior ji. He did not spell out second word. He told and accepted our invitation. நீங்க கூப்பிட்டா நான் வராம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். So here he is with the amidst of lot of busy schedule. He is here now. As usual, we used to conduct awareness program, conference, and also medical camps during National Ayurveda Day. This year is so special that we have organized Ayurveda Expo. Adha pathinganaka we are launching a new domain for Viveka 2025. அது எதுக்காக பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா, நீங்க எல்லாரும் ஆயுர் எக்ஸ்போ போய் பார்க்கணும். Where you can see lot of tags with the QR codes. We have collected around 200
herbs in and around from this habitat, and the details are the data is uploaded, and to scan and get the details, the QR codes are kept along with the plants. And another thing is, century old books, mostly in Tamil language, நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு தெரியாது, கேட்டுக்க கூட மாட்டீங்க. அது மாதிரி நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து we call it சூர்ணஸ்தானம் சொல்லுவாங்கன்னா, அப்படியே இதை எடுத்தாலே பொடிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து we have kept. அதை எல்லாரும் படிக்க முடியாதுங்கிறதுனால we have digitized, we have initiated the digitization of ancient books. இப்போ லாஸ்ட் மந்த் தான் ஆரம்பித்தோம். இப்போ வரைக்கும் ஒரு அரௌண்ட் 50 books we have digitized. அதுவுமே ஒரு QR கூட we have kept there. You can take a photograph of that. Whenever you need, you can scan and get the pages from the website. இந்த நிகழ்வோட முடியாம இன்னும் பல நாட்கள் you can get the informations, you can log on to that. அதற்காக இன்னைக்கு அந்த வெப்சைட் லான்ச் பண்ண போறோம். இது இந்த என்னுடைய இதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த லான்ச்சிங் will be there. Ayurveda is a very ancient treasure. ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லி நிறைவு பண்ண விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மகாபாரத கதை. மகாபாரதத்தில் வந்து அவங்க எல்லாரும் பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வனத்துக்கு போன உடனே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் போய் டெய்லி போய் ஃபுட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்படி போகும்போது பலத்துக்கு the symbol of strength is பீமன். பீமனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மமதை உண்டு. நம்ம தான் எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டு இருக்கோம், 5 பேரையும் வந்து நம்ம தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ வில் பி கோயிங், ஒரு வனாந்திரத்தில் போவார், ஒரு மலைக்கு போவார். அங்கே போகிற சமயத்தில் அவருடைய ஒரு சின்ன பாத்வே இருக்கும். அந்த பாத்வேல ஒரு வானரம் வந்து வானரம் படுத்திருக்கும். தன்னுடைய வாழை நிமித்தி உடம்பை சரிச்சாச்சு அந்த பக்கம் போக விடாமல் பண்ணிடும். ஸோ பீமன் அங்கே போன உடனேயும் வானரமே தள்ளு, வழி மறைச்சிட்டு இருக்காத போ அப்படின்னு சொல்லுவார். I did not move. அவர் அந்த வானரம் சொல்லும், என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை, வயசாகி போச்சு, அந்த வாழை நீயே தூக்கி விட்டுருன்னு சொல்லுவார். பீமன் முதல்ல என்ன பண்ணுவார், காலால் எடுப்பார், நகராது. கதையை வச்சுட்டு கையால தூக்குவார், அசைக்க கூட முடியாது. அதுக்கப்புறம் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது you will understand that is ஆஞ்சநேயா, ஹனுமான் தான் அங்கே உட்காந்துருக்காரு சொல்லிட்டு அவருடைய தப்பை உணர்ந்துப்பார். இதை எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னாக்கா, ஆயுர்வேதம் வந்து ரொம்ப தொன்மையானது, பழமையானது, பட் எவர் ஸ்ட்ராங். எந்த மருத்துவத்தாலையும் அடிச்சுக்க முடியாது, எந்த ஜெனரேஷனாலையும் அடிச்சுக்க முடியாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஆஞ்சநேயா. இதை வந்து வலியுறுத்துவதற்காக வீரம் மட்டும் இல்ல, விவேகமும் சேர்ந்து வேணுங்கிறதுக்காக தான் விவேகா 2025. So, my sincere thanks to all the contributors, students, faculties of the college, and last but not the least, the great institution of Parasakthi College, who has been always supporting us. And once again, I am thanking Sri Devidas Warrior Ji for all the initiatives and support. Thank you. Souvenir, as a remembrance of today's occasion, Jignasa South Tamil Nadu compiled a keynote addresses.
and the erudite scholars, the physicians, and the respected faculty members, and my dear beloved students, very good morning to all. First of all, I would like to congratulate Jignasa of South Tamil Nadu for selecting our esteemed institution for organizing such awareness National Ayurvedic Day in our institution, and they are jointly organizing with the Department of Zoology. And also I would like to congratulate Dr. Vasanthi, and I express my sincere gratitude to Dr. Hariharan for organizing such wonderful National Ayurvedic Day in our institution. Everyone knows very well about Ayurvedic system. It is the oldest system in Indian medicine, but due to the British rule in our country, they tried to suppress the Indian medicine system, so they popularized their own treatment, the English medicine and allopathic treatment. Despite such treatment, we couldn't get any relief from it. From the childhood to the adulthood, we face lot of difficulties, lot of diseases. If we are taking treatment for one sort of disease that have side effect and it creates some other disease. For example, the குழந்தைகளுக்கான கோல்டுக்காக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போனோம்னா இன்னொரு வயிற்று வலி அப்படிங்கிற ஒரு அல்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வந்துருது. From the childhood to the adulthood, we face a lot of diseases. இப்போ பெண்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில நீர் கட்டி என்கிற ஒரு டிசீஸ், அது டிசீஸே இல்லை அப்படின்னு ஆயுர்வேதிக்ல சொல்றாங்க. பட் அலோபதியில அதுக்கு உடனே பயங்கரமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நிறைய மெடிசன் கொடுத்து இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடுறாங்க. பட் இன் அவர் ஆயுர்வேதிக் சிஸ்டம் இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை சரியாக செய்யும் பொழுதே இதை கியூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. From the morning, if we are doing Surya Namaskar, we will get relief. It is Ayurvedic is a holistic approach. It is a natural treatment for both physical and mental health. So, நம்ம அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல அதிகமான மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதால் நம்மளுடைய உடம்புக்கு அதிகமான சைடு எஃபெக்ட் ஏற்படுகிறது. அதை தவிர்ப்பதற்காக இது மாதிரியான ஒரு சென்சிடைஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நடத்தி சார் டாக்டர் ஹரிஹரன் சார் அழகான ஒரு எக்ஸ்போ அங்க வச்சிருக்காங்க. காமன் மேன் could understand the effect of the benefit of each and every herbals and medicinal effect of every plant. And நம்ம ஏலியரா சிறு வயதுல விளையாடும் போதும் அந்த தெரு ஓரங்கள்ல பல பிளான்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஒரு சின்ன அடிபட்டாலும் ஓடும்போது விளையாடும் போது சின்ன அடிபட்டாலும் உடனே தாத்தா செடியை பறித்து அந்த காயத்துல போடுவோம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நாம் பார்க்கவே முடியல. ஏனென்றால் நாம் அதை கண்டுகொள்வதே கிடையாது. அப்போ மக்களிடம் இதை எடுத்து செல்வதற்காக இது போன்ற ஒரு செமினார் நேஷனல் லெவல்ல நடத்தணும். அது மட்டுமல்லாது அவர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ emphasizing the importance of Indian knowledge system. நம்ம இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில். நம்முடைய தெருவோரங்களில் கிராமங்களில் அதிகமாக காணப்படும் அந்த ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த குப்பை மேனி அப்படி என்பது கூட நமக்கு நம்ம தோல் வியாதியை குணப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. இப்படி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டாக எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது. அதை அந்த மாதிரியான செடிகளை வளர்ப்போம். நாம் ஆயுர்வேதிக் மெடிசினை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய ஹெல்த்தை பாதுகாப்போம் என்ற உறுதிமொழியை இந்த செமினார்ல நாம் எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன்.
I now request our Chief Guest Sri Devidasar Warrior, the Managing Director of Ayurveda Pharmacy, Coimbatore Limited, a visionary leader and an inspiration to many, to share your prodigious expertise. Young friends, students, faculty of this unique institution, when I was entering the institution, I saw scores of our sisters walking into this institution. It was a sight to behold. It shows the future of Bharat, where, I believe that women are going to play a major role, and definitely in the field of traditional knowledge systems. Now, coming to Viveka, vision for integrating values and evidence in knowledge systems at Ayurveda as part of National Ayurveda Day, also organized by Jignasa, South Tamil Nadu, in collaboration with the Department of Zoology of this college. I should first express my thanks to Dr. Hariharan ji. He very graciously thought of calling me, of course, in the memory of my mentor, our icon of Ayurveda, Padma Shri Dr. Krishna Kumar ji. No doubt about that, but still remembering and calling me was very gracious of him. I'm so happy to be in this part of Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, part of India, which is filled with natural beauty and energy. What interested me was aligning Ayurveda with zoology. Now, that's something which really interested me. I'm not a student or an academic student of Ayurveda, but I'm a person who imbibes the knowledge behind Ayurveda. Before I go into that, I should also thank my other Atma Bandhus who are there with me in this journey of Ayurveda. Dr. Ravi ji of PMS, Dr. Shivakumar ji, Dr. Krishna Prasad ji, Dr. Kritika ji, Dr. Cherian ji, Dr. Sheikh Farid ji from Mahadevan ji's beautiful institution. I have a lot of names to mention here, but kindly excuse me because soon after this I need to travel to Chennai, where I'll be addressing a group of students like you tomorrow in IIT on Ayurveda. Ayurveda and zoology, seen through the lens of Sharaka Samhita's classification of Dravya or therapeutic substances. Ayurveda, the science of life, teaches us that all living beings, plants, animals, and human beings are connected through natural laws and the balance of elemental forces. Long before modern zoology emerged, ancient Ayurvedic sages observed animal life in great detail, recognizing animals as not just companions but as sources of medicine and lessons in vitality and health. One of the most intriguing aspects of Ayurveda is its classification of Dravya based on origin. One, animal-derived substances, plant-derived substances, minerals and earth-derived substances. I think you will see a screenshot of this in this beautiful expo which we inaugurated in the morning. I strongly recommend
every student here, please go visit the expo. Animal-derived substances like milk, honey, ghee, and bones are important components in many Ayurvedic formulations, valued for their therapeutic properties. These are not arbitrary inclusions, but part of a system that sees all elements of nature contributing to well-being. Charaka Samhita further explains that every dravya reflects a unique combination of the five elements, which influences its taste, potency, and effect on the body. The concept of Tridosha is not just for humans, highlighting how life adapts and maintains balance in diverse forms. Today, modern science is rediscovering this wisdom using animal models to study Ayurvedic principles like immunity, aging, and stress management. This dialogue between ancient insight and contemporary research enriches our understanding of health. In conclusion, the Charaka Samhita approach reminds us that plants, animals, and minerals are all vital threads in the fabric of life. By embracing this holistic view, we nurture signs of compassion, balance, and harmony. So this is a thought process which when they told me about the alignment with zoology. So there is the madam principal was speaking, there's so much in the IKS or the Indian knowledge systems that we can learn about. A lot of thoughts I want to share with you students, but due to paucity of time, I'm just cutting down my speech. But this being a seminar on research and science, there are a few thoughts regarding that. We are in AVP leading the way in reverse pharmacology, studying the effects of Ayurvedic herbs through a modern research lens. Clinical trials on diabetes, rheumatoid arthritis, Duchenne muscular dystrophy, and post-COVID recovery are providing evidence-based proof that Ayurvedic formulations can work alongside conventional treatments. Moreover, this is something which the future Vaidyas, the future generations will know about. AI-driven diagnostics, microbiome analysis, and personalized herbal formulations are being developed to make Ayurvedic medicine more data-driven and scientifically validated. When Ayurveda adopts the P5 healthcare model, predictive, preventive, personalized, participatory, and precision-based medicine, it moves one step closer to being recognized as an integral part of the global healthcare system. So, I'm just concluding here with a message from my uncle, the late P.R. Krishnakumar, who used to share with all young Vaidyas. The message he propounded was, the message I have for the seekers of the truth of Ayurveda is basically start with the spiritual life. Unless and until a good foundation to spirituality is laid, whatever you study will have its own limitations. So these are the words of wisdom, words of enlightenment. No wonder he turned out to be an icon of the great, medical system of Bharat. Jai Hind, wish you all Arogya Saukya. Dear delegates, I would like to inform that is the website for the domain. Hope it will be useful for your betterment in the future. Today, we recognize the Vaidyas who have made truly significant contributions to a community and their respective fields. Dr. Krishna Prasad sir, Chief Physician,
Sarada Ayurveda Vaidyasala Coimbatore, a fifth generation physician from the Puruthiyil family. He graduated from Ayurveda College. Paper presentations list. Students can verify those lists and the sessions will start. And the refreshment for boys is arranged opposite in the lodge. Thank you. Delegates, refreshment for boys is arranged in the Banaval Lodge opposite to Parasakthi College, and for girls it will be given here. Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga and Homeopathy. Each system has its own strengths. Ayurveda being it is traditional to in our country is the oldest system in the history of mankind. Ayush system provides a holistic approach to the treatment in terms of mental and physical well-being. Ayurveda, our ancient medical system, provides a natural and sustainable solution to our many of our ailments. In this occasion, I am very proud and happy to say that one of our Ayurveda Health and Wellness Center at Chengotai was one of the first to receive National Accreditation Board of Hospital accreditation. This was under the careful nurturing of my mentor and senior doctor, Dr. Hariharan sir. Thank you, sir, so much. Now, as a government official, I am just pointing out some of the initiatives done by the government. Now, the government has embarked on a journey of providing holistic health care through National Ayush Mission. Now, most of the primary health centers in our country are being converted into health and wellness centers. They want an integrated approach for many chronic illness. During the recent CRM visit also, National Health Mission Directorate has issued instructions to integrate both Ayush as well as modern medicine in the treatment of non-communicable diseases. Now, private practitioners also can augment this by providing quality and affordable treatment. I wish younger generation should carry forward this tradition of propagating Ayurveda, but I request you to go for pure Ayurvedic treatment. You need not mix it with the allopathy, but you can integrate at various levels. The government has initiated several steps in integrating Ayush as well as modern medicine. We should treat it as we should not treat it as a competitor. We should treat it as a complementary medicine. And finally, I wish younger generation should carry forward Ayurveda in its pure form. Let this Ayurveda inspire us to merge the wisdom of the past with the needs of the present, and in doing so, build a healthier future. Thank you. With this, I request the organizing committee to start the scientific session. Thank you. Now I call Dr. Hariharan to felicitate Dr. Satish Kumar sir. I request Dr. Ilanjadin to come over. Give a big hand.
Dear students, doctors, கொஞ்சம் எல்லாம் சத்தம் போடாம இருக்கணும். We are going to listen to an important person. I call upon Dr. PMS Ravindranath to come over and My dear students, who are all interested to hear what I would like to say, please come forward, and others kindly cooperate without making noise. Let me start my words with a prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshal Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. My humble pranams to my great Guru, Vaidyamatham Valiyanarayanan Nambudiri, who shows me light to move in the intricate pathway of clinical practice. Most respected Vaidyas, students and friends, Padma Shri Krishna Kumar ji was a legend, and his birthday on 23rd September is going to be the International Ayurveda Day from this year onwards, which is the greatest tribute which the country can bestow to this great visionary leader of Ayurveda. The sole reason for my entry into Ayurveda and every milestone in my growth is indebted to Sri Krishna Kumar ji. My Sashtanga Pranamam to him. There are two statements which reinstate the fact that Ayurveda is socially relevant knowledge system. One is Vaidya Samoho Nissamshayakaranam. That means the best way to remove the doubt is to present the problem in a peer group of knowledgeable persons. And next one is Tadvidya Sambhasha Buddhivardhanana. It means the discussion with fellow of similar wisdom is the best method for improving the comprehension. These 2 points are mainly achieved by very intense deliberation happening in conventions like this. I hope you can hear properly. Okay, can you hear? Can you hear me? Okay. 2 points which are mainly achieved by very intense deliberation happening in the conventions like this. Then Viveka is the fundamental quality of Buddhi, where you are able to distinguish right from the left, right from the wrong, good from the bad. The most important issue we need to discuss and reflect upon
is the fact whether Ayurveda is a science or not. There is a very strong discussion going on in the public that Ayurveda, Siddha, and other systems are not scientific, they are pseudosciences. Should we prove Ayurveda is a science? My opinion is Ayurveda is a Shastra, which literally means a system which asks you to do something that is called Vidhi and not to do something which is Nishedha. That is the definition of Shastra. This is based on certain assumptions regarding truth. Those assumptions are reached by observations, discussions, and contemplations over the millennia. Almost always, we are constantly influenced by the current level of knowledge of the society. Based on that current knowledge, we start interpreting our observations and come to some conclusions. Experiments to prove or disprove the contemplative knowledge are grossly inadequate in Ayurveda, which is the main reason for the frowning of Ayurveda Shastra from the scientific community. I don't imagine that our sages were taking theories for granted. Just because it was brought out by the sages or rishis. Everything which is told by the rishis are not accepted in Ayurveda. So, when it is going in line with the available knowledge, as well as it is following the strict rules of logic, it will be accepted. Otherwise, it will not be accepted. This is what even our great Mahagavi Kalidasa, who said that Puranamityeva Nasadhu Sarvam. That means just because something is old, it will not be accepted. And just because something is new, it need not be non-authentic also. So what we need to do is, we have to consider the good and bad of each knowledge system and then accept if it has a value. But the current knowledge of humanity has expanded so much. But Ayurveda did not try to keep its pace with that. This is one criticism I want to make. If we or our ancestors had made sufficient effort, we would have been leading the whole scientific community. I say this because even now, when we closely watch the great revolutionary developments in modern science, like quantum mechanics, how beautifully our great sages had reached there many centuries before great physicists like Max Planck, Albert Einstein, or Heisenberg, etc.
who dive deep into the nature of the reality. We should remember that this is happening only in 20th century, that physicists are discussing about the existence of consciousness. We had almost stopped our whole scientific thought process by the time of Vagbhada, who lived in the 4th or 5th century AD. The word Jignasa means, as it was said earlier, Jnatum Ichha, or the curiosity. And I'm glad that we are bringing this thought process about scientific experimental methodologies in front of a serious Ayurveda community. Our strong governments, corporate bodies, and big Ayurveda companies should seriously think of investing large amount of money in bringing young scientists for evolving methodologies to guide Ayurveda research. We should try to integrate fundamental modern sciences like physics, chemistry, biology, etc. with Ayurveda principles. Scientific integration cannot be done in the application or prayoga alone. Then it becomes a mixopathy. If you just mix Ayurveda or Siddha with allopathic medicines, it is just a mixopathy. It is not a proper integration. That will be a disaster. There should be common language regarding the basic terminologies like Mahabhuta, Tridosha, Dhatu, Ojas, Mala, Agni, etc. These are all the terms in which we in Ayurveda interact with each other and discuss the scientific topics. So we should have a common language for this, and there should be accepted definitions for this. This will not evolve overnight. It should be there in the mind of every Vaidya. If we don't make fundamental steps in these lines, we are not contributing anything to Ayurveda. But there is tremendous scope for scientific development if you are ready to get away from the narrow, egoistic, short-term, selfish motives. Modern science is coming very close to our rishis' intuitive knowledge, but they have strong experimental data and mathematical equations to prove them, which we do not have with us. The steps our rishis, our sages, used to come up to the level of absolute clarity regarding the true nature of this universe were unfortunately not well documented, or we lost them in the last 1,000 years of foreign invasions. In quantum physics, simple double-slit experiment brought out the dual nature of matter as particle as well as wave. And it behaves differently when observed by an external means. I don't know how far you understand this theory of quantum physics, but why I am speaking about quantum physics is it is very close to Indian thought process, which our sages had reached in the past. So the world is existing like this only when it is observed by us.
Otherwise, it is in the nature of the universal consciousness. This was not being discussed in science in the past. So the science which we all learned are the mechanistic science, but now the science has, especially the physics, has really expanded a lot, that they are speaking about consciousness, mind, etc. So when we say loka or the universe, our definition is lokyate iti loka, means this is existing as it is looked upon. So the observation is very, very important. This is exactly the quantum physics says. I'm just giving you an example. Kala and Desha, that is time and space, are considered to be sadharana karana or common cause for every incident or manifestation according to our darshanas. This is exactly what the theory of relativity explains. I think what happened was our rishis, our sages, moved a bit faster than the other people. Hence, others were trapped behind in darkness, and they had to believe what the sages observed clearly. So it lost the grand position of proven scientific knowledge system. It became like a religious belief system. Now we have to go backwards and make clear, simple steps to reach the position which was reached by our ancestral sages. Then only the current scientific community can accept it. This is the background in which we will try to see the relationship between the gut and the brain. I am supposed to speak here between the relation between the gut and the brain, the Agni and the Vayu. Gut or digestive system is the area from where we are transforming the universal resources like food and water to our body. Brain is the area with which we are communicating with the universe and with the rest of the body. Agni literally means biological fire. Biological fire, which works in the body through Pitta. I will just take you to the understanding of the Agni, concept of Agni, which is called Pachaka Pitta. How many of you are there from the Ayurvedic community or Ayurvedic students here? Because I would like to know whether you understand what I say. Okay, good. There are some students who are familiar with the words Vata, Pitta and Kapha, out of which Pitta is related to Agni, and out of that Pachaka Pitta is the Pitta which is residing in the gut. And this Pachaka Pitta is very closely connected with the rest of the Pitta all over the body. Pachaka is supporting all the transformative principles like enzymes and other organic chemicals responsible for any transformation in the body. So the Sadhaka Pitta, where is that Sadhaka Pitta? It is in the brain. Sadhaka Pitta
told to be working in the brain is also supported by Pachakapitta. How is that working? It is working through Vayu. Have you heard of Vayu? Have you heard of Vata? Vata has originated from a Sanskrit root named Va Gati Gandhanayo. Gati means movement and Gandhana means sensation. Gati is the motor functions and Gandhana is the sensory functions. These are the two fundamental functions of Vata. Communication is happening by Vayu. Vayu and Vata are synonymous. So Pachakapitta in the gut is connected with the Sadhakapitta in the brain through the action of Samana Vayu. Samana Vayu is also present in the gut only, which is now understood to be happening through the vagus nerve. Vagus nerve is a part of enteric nervous system, which you must have heard. In the same way, Pachakapitta is related to Rajakapitta in the skin and Alochakapitta in the eyes and Renjakapitta in the liver, spleen, etc. and the bone marrow, etc. All of these connections might have some structural entities like vagus nerve through which Vata is connecting them, which we have to understand later. When the Agni is not functioning properly, improperly digested material gets absorbed into the bloodstream and it will initiate some immune reactions which will cause autoimmune diseases. This improperly digested material is named as Ama. Have you heard of Ama? Not the Tamil Ama, Sanskrit Ama. This improperly digested material is named as Ama, which is considered to be the cause of almost all intrinsic illnesses. According to modern science, it's called leaky gut. Leaky gut, which means the food materials get absorbed without being properly digested, and those particles will attract the reaction from our immune system in the blood. This is the cause of the autoimmune diseases. So it is coming very close to each other. Modern scientific research is diving deep to the concept of microbiome since about the last decade. Now it tries to explain that dysbiosis of microbiome, all the microbes which are present in the gut, is the fundamental cause of all illnesses. But Ayurveda says that the root cause of the dysbiosis of the microbiome is the imbalance of Vata, Pitta and Kapha. We don't say that microbiome is not existing. In fact, Acharya Charaka is saying that whatever is there outside the universe is also there inside our system. Yavanto hi loke murtimanto bhava vishesha tavanta purushe. All the manifestations of energy, which is called as bhuta. Bhuta is the manifestation of energy in the universe. They are nothing but microbes, and they are present in the body as well. This is exactly the direct reference to the existence of microbiome in Ayurvedic classics. But they said that
doshas are still deeper. And once again, I wish you all a very happy day. Okay. So we all have gathered here to speak about food synergy and antagonistic foods. So, before speaking about food synergy and antagonistic food is the basis for our life. So, it is the one which sustains our life. So, food is the one which serves as a fuel for the maintenance of Agni, as well as it is the one which infers Bala, Varna and Ojas. Next slide. So among that, in Ahara Vidhi Vidhana, in 10 Ahara Vidhi Vidhana, the one point what Charaka has mentioned is, our food should be be the Anupana, what should be the dose, and what should be the Ayushtv Sevana Kala. Okay, all these are very important to get a good result in so-called conditions. Yeah. Now, administration and safety of Sarvana Basma. Tangata Basmama Pani Kudukumbode, and liver damage ayirma, like kidney damage ayirma. That is the most confusion. Yeah. So, what is the thing? Typically consumed in micro doses. What is the micro dose given? 0.05 to 0.1 mg. Okay. So here it is mixed with honey, ghee or milk, or you can choose according to your yukti, depending upon the condition, whichever kashaya or churnas, if you want, you can take those things as anupana and give gold basma mixed with that. That will help you in giving a good action. If you are mixing with something and giving, it will improve the pharmacodynamics as well as pharmacokinetics. Here, so the important thing is, this thing you have to keep in mind, simply by seeing YouTube or some advertisement, don't go for taking any medicine of Ayurveda. Take a consultation with a qualified Ayurvedic practitioner and use the medicine. It will avoid the toxicity and you could be safe and healthy. The next slide. Now the thing is, this puta everybody knows. Okay, and now this, what is this nanomedicine? Nanomedicine refers to the medical application of nanotechnology, which involves manipulating materials at nanoscale, typically 1 to 100 nanometers. At this scale, particles can interact directly with biological molecules, enabling precision targeting, enhanced drug delivery, and minimally invasive diagnostic. Nowadays, nanotechnology is used in oncology branch, cardiology. In oncology, they are trying to treat the cancer cells. Okay, they target to the particular to do chemotherapy. And this is reducing the side effects of chemotherapy. And in cardiologists also, and more than that, for diagnostic purpose also, they are using this nanotechnology. So now what I am trying to say is, even our medicine and our science could be used and we can do this. Okay, but it takes a long duration and we need a other branch of science to be integrated. That is the most important. Next slide. So this is the thing which I told, therapeutic application of nanomedicine. They are using in oncology, cardiology, neurology, infectious diseases, in gene therapy, in regenerative medicine. Everywhere they are using this nanotechnology. But modern nanotechnology is different. Okay, we are using our basmas for internal purpose. That concept is different. But if we go deep into our science, we can use our medicine and incorporate this nanotechnology, and then we can use it for future therapeutic use. Next slide.
But the most important thing is yet researchers should be concluded in an integrated way. Integrated way means if Department of Zoology is there, we can integrate. If biotechnology is there, we can integrate with them. Other branches of science, we have to integrate them, and then we have to go for doing the research to validate concepts in that way. Okay, next slide. So this is the most important thing which I want to say. All the elements in the periodic table, few are very much needed in our body to maintain a healthy life. And our science converts almost all the metals and minerals. Now I told about only metals, there are also minerals. We are converting the minerals into basma and we are utilizing it to maintain a healthy life. The only thing which I want to say is, if we want to integrate, we need the support of other branches, and only then we can validate the things in a better way. Thank you for the opportunity. For such an insightful and enlightening session. எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன் மேம். அனுப்பானத்தை பத்தி அனுபான முறைகள். அனுப்பானம்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? அனுப்பானம்னா என்னன்னா ஒரு மருந்து கூட இன்னொரு பொருளை சேர்த்து கொடுக்கும்போது அது அடிட்டிவ் எஃபெக்டையும் சினர்ஜெட்டிக் ஆக்ஷனையும் கொடுக்கும். இப்போ வந்து தங்க பஸ்மத்தை தேன் கூட குழப்பி கொடுக்கறது, தங்க பஸ்மத்தை தேனும் நெய்யும் கலந்து கொடுக்கறது, அப்படிங்கும்போது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்துவமான தன்மை இருக்கு. அது பேஸ் பண்ணி ட்ரக்கோட இஃபெக்டும் அதே மாதிரி பாடியோட செல்ஸுக்கு ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்கும். இதுதான் ஆயுர்வேதம் சொல்லுது. தனியாக இப்போ தங்க பஸ்மம் மட்டும் கொடுக்கறத விட தங்க பஸ்மம் தேன் கலந்தோ இல்லை நெய் கலந்தோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் மருந்தை வந்து கலந்து கொடுத்தா அதோட ஸ்ப்ரெட்டிங் நேச்சர் ஈஸியாக இருக்கும். இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட். இதில் நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த தேன்கிறது வந்து ரத்தத்தோட கலக்கிறதுக்காக மெயினாக கொடுப்பாங்க. இது வந்து போகரோட சப்த காண்டத்தில் அவர் இடம் பெற்றிருப்பார். இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். இது தேனை வந்து எதுக்காக தங்க புஷ்பம் கூட கலந்து கொடுக்குறோம்னா, ஏன்னா அந்த தங்க புஷ்பம் வந்து நேரா பிளட்ல சேர்ந்ததுக்காக தான் அந்த தேனை கலந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாரி வெத்தலையும் கலந்து கொடுப்பாங்க. வெத்தலையும் ஒரு அனுபான முறைகள்ல ஒரு உண்மையான கேரக்டரா இருக்கும். அதுல ஓகே, வெத்தலை வந்து மெர்க்குரி யூஸுக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க. வெத்தலைய சார்லையா? வெத்தலைய வந்து மெர்க்குரி டேப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல, மெர்க்குரி வச்சு கொடுப்பாங்க. எஸ், ஆயுர்வேதத்துல மெர்க்குரியில வச்சுதான் கொடுப்பாங்க. இத பத்தி சப்தகாண்டத்துல போகர் குறிப்பிட்டிருப்பாரு மேம். குறிச்சிருக்காரு இல்லையா? போகர் சொல்லியிருக்காரு. படிச்சிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். தேங்க் யூ ஃபார் த क्वेश्चन. கிரேட் क्वेश्चन. Any other? Offer my deepest respects at the lotus feet of my Guru, Dr. L. Mahadevan sir. Agnivesha Samarambha Bhagvatacharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Many of you might be familiar with Dr. Mahadevan. For those who are not, allow me to briefly introduce this extraordinary figure for you. Dr. L. Mahadevan is a towering presence in the world of Ayurvedic clinical medicine. He has masterfully integrated the ancient principles of Ayurveda, particularly Guna Siddhanta, with the insights of modern medicine, creating a practice that is both rooted in tradition and responsive to contemporary needs. Often referred to as New Age Bhagvatacharya, Dr. Mahadevan has been a relentless advocate for evolving Ayurveda to meet the standards of modern medical science. His contributions are monumental. He is an author of 72 books and 14 CDs. He is a speaker at countless national and international seminars. He is a mentor who draws students to him like a magnet and nurtures them as his own. He is not just a scholar, he is a phenomenon. He is the superstar of Ayurveda according to me, and he is the Captain Mahendra Singh Dhoni of our field. His energy, his clarity and compassion have inspired a great generation of practitioners and thinkers. I stand before you today as a humble student of Dr. L. Mahadevan. This presentation is a simplified introduction to the profound concepts of Ayurveda Guna Siddhanta as taught by him.
My goal is to make these foundational ideas accessible and to spark your curiosity to explore them further. Let us begin this journey into the wisdom of Ayurveda, guided by the light of a true master. So, first, நான் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசுகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த ஓவியூ இன்னைக்கு 2 பார்ட்டை பார்க்க போகிறோம். ஒன் இஸ் ஆயுர்வேத குணசித்தாந்த as principles and practice of Ayurveda Gunasiddhanta. So I'm more of a clinician, I'm not an academician. அதனால டெக்ஸ்டுவல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே மனப்பாடமாலாம் சொல்ல தெரியாது, தெரியும் ஆனால் தெரியாது அப்படி. ஸோ இப்போ வந்துட்டு டெக்ஸ்டுவல் பார்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பார்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் கோ டு த ப்ராக்டிக்கல் பார்ட் இன் த செகண்ட் பார்ட். ஸோ இன்னைக்கு இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வி ஹாவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இங்கே. ஸோ ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க, and even in Ayurveda we have first year students, second year students, final year, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆயுர்வேதா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி த பர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு மரக்கட்டையை உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு எப்படி பார்ப்பாங்க? ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ஒரு மேட்ரு, இது வந்துட்டு சாலிடாக இருக்கும், இது வந்துட்டு ஹீட் ஆகாது, அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்துட்டு ஒரு வுட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அதே ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. இட்ஸ் அன் ஆர்கானிக் மேட்டர், இதில் வந்துட்டு கார்பன் இருக்குது, இதில் நைட்ரஜன் இருக்குது, இதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது, கொஞ்சமாக இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நிறைய செல்லுலோஸ் இருக்குது, லிக்னின் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இதுவே ஒரு பாட்னி ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருக்காங்க, பாட்னியில் இருக்கவங்க கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அதே ஊட்ட வந்துட்டு இது வந்துட்டு நம்மளோட xylem and phloem எல்லாம் இருந்த இடம், இது செத்து போச்சு, இது காஞ்சி போச்சு, அதுதான் வந்துட்டு இப்போ வுட்டாக உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ ஒரே வுட்டு தான், அந்த வுட்டு வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரோட சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்ட், அவங்க எந்த பாடத்தை படிச்சிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட பார்வை மாறுபடுது. இந்த பார்வையை பற்றி தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைன். இப்போ வந்துட்டு ஆயுர்வேதம் என்பது ஒரு யூனிவர்ஸை, நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் எந்த விதமாக பார்க்குதுங்கிறது ஒரு ஆயுர்வேதம் படிக்கக்கூடிய ஒரு படிக்கவங்களும் இல்லை நம்மளோட சயின்ஸில், இந்தியன் ஃபிலோசாபிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கும். இதுவே ஒரு மாடர்ன் மெடிசனில் இருக்கவங்க ஹியூமன் பாடியையும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பார்க்குறதோட விஷயத்தையும் உள்ள பார்வை வித்தியாசமாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இப்போ வந்துட்டு ஆயுர்வேதம் வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் 6 விதமான கேட்டகரியில் கொண்டு வராங்க. இந்த 6 விதமான கேட்டகரியை வந்துட்டு ஷட்காரணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஆயுர்வேதத்தில்? சாரி, ஜுவாலஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள் இங்கே எந்த சைடு வந்திருக்கணும், வரல, சரி பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆயுர்வேதா எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஓகே. செகண்ட் இயர்? ஓகே. தேர்ட் இயர்? ஓகே. ஃபைனல் இயர்? ஓகே. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் பசங்களும் சரி, செகண்ட் இயர் பசங்களும் சரி, நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோன்னே தெரியாமல் ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சிருப்பீங்க. என்ன தெரியுமா? உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பதார்த்த விஞ்ஞானம். இந்த சப்ஜெக்டை எதுக்கு படிக்கிறோம், ஏன் படிக்கிறோம், இதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு, இதை படிச்சு நான் ஆயுர்வேதத்துல என்ன பண்ண முடியும், ஆயுர்வேதத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற போர்ஷன் தான் வந்துட்டு பதார்த்த விஞ்ஞானம். அதுவும் நானும் அப்படிதான் நினைச்சு படிச்சேன். ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருக்காங்க, திரவியம்ங்கிறாங்க, பஞ்சபூதாங்கிறாங்க, குணம்ங்கிறாங்க, எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, ஏதோ பிலாசபி போல இருக்கு, தெரியாம நமக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க, இந்த ஒரு போர்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருந்த போர்ஷன் தான். ஆனா அதுதான் நம்மளோட எல்லா விஷயங்களையும். ஆயுர்வேதம்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், நம்ம உலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் பார்க்கறதுக்கு அது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்பது. எனக்கு ஒரு 20 years ஆஃப் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியுது. நீங்க ஒரு 10 வருஷத்துல உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அதுவரையிலும் ஏன் இந்த பதார்த்த
பதார்த்த விஞ்ஞானம் படிச்சேன்னு காரணமே தெரியாம படிச்சுட்டு இருங்க, புரிஞ்சிடும். சரியா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே வந்துட்டு இந்த 6 விதமான பொருட்களை வச்சு சொல்றாங்க. ஸோ இது நம்ம வேகமா ஓட்டிடலாம். திரவியம்னா பொருள், அவ்வளோதான். திரவியம். குணம்னா ஒவ்வொரு பொருளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அட்ரிபியூட்ஸ், குவாலிட்டிஸ் என்ன வேணா சொல்லலாம். கர்மம் அப்படின்னா அது செய்யக்கூடிய வேலை. எந்த குணம் இருக்கோ அந்த குணத்தை வச்சுதான் அதனுடைய கர்மம் இருக்கும், அதாவது செய்யக்கூடிய வேலை இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடியது சாமானியம், விசேஷம் அண்ட் சமவாயம். இதை கொஞ்சம் ஓட்டி விட்டுருவோம், அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ திரவியம், நீங்க என்ன வேணா திரும்பி பாருங்க, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நாங்க திரவியத்தை வச்சு மட்டும்தான் பேசுறோம். திரவியம்னா என்ன? பஞ்சமகாபூதா, அதாவது 9 திரவியம் இருக்கு. அதுல பிருத்வி, வாயு, ஆகாஷா, அக்னி, அந்த பக்கம் வந்துட்டு காலதிகாத்ம, மனாம்சி, நவைவ, எல்லா பொருட்களையும் இந்த 9க்குள்ளேயே அடக்கிடுறாங்க. இதுவே வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பாடி எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம், ஹியூமன் பாடின்னு சொல்ல வேண்டாம், இதுவே வந்துட்டு ஒரு எறும்பா இருக்கலாம், காக்ரோச்சா இருக்கலாம், சிங்கமா இருக்கலாம், புலியா இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலுமே லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு வந்துட்டு 3 மெயினான கேட்டகரி. ஒன்று வந்துட்டு பஞ்சமகாபூதா, 5 பூதங்கள் இருக்கும், ஒரு மனசு இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்கும். இதுவே வந்துட்டு ஒரு இந்த விஷயமா இருந்ததுன்னா உயிரற்ற பொருள், நான் லிவிங், இல்லைன்னா நம்ம பார்த்துருந்த உட்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆத்மா அண்ட் மனசு இருக்காது. பாக்கி இருக்கக்கூடிய பஞ்சமகாபூதா அதனோட கம்போசிஷன்ல இருக்கும். இது ஏன் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே இந்த 9ல வந்துருச்சு. அந்த 9ல 7 விஷயம் நம்ம உடம்புல இருக்கு. ஓகேங்களா? 9ல 7 விஷயம் என் உடம்புல இருக்கு. அந்த காலமும் திக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பாக்கி 2 விஷயமும் என்னோட உடம்ப பாதிக்குது. ஓகே, இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் மை பாடி. காலமும் சரி, திக்கும் சரி, டிரெக்ஷனும் என்னோட உடம்ப பாதிக்குது. அதனால நான் வேற இல்லை, வெளியில இருக்க பொருள் வேலை இல்லை. எனக்கும் எதுதான் சொன்னாங்க, அண்டத்தில் இருப்பது பிண்டம், பிண்டத்தில் இருப்பது அண்டம். இந்த அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் சேர்த்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் தான் வந்துட்டு நம்மளோட இந்திய தத்துவ மரபுக்கு உரித்தான ஒரு விஷயம். ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் தான் நம்ம இப்போ வந்துட்டு குணசித்தாந்தத்துக்குள்ளே இப்போ தான் நுழையிறோம். ஏன் குணசித்தாந்தம் படிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் குணசித்தாந்தம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். குணசித்தாந்தம் இஸ் த ஃப்ரேம் ஒர்க் for interpreting the body and medicinal substances through their inherent gunas and karma, both in states of health and disease. இதை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செஞ்சு வச்ச விஷயம் தான் இந்த குணசித்தாந்தம். அதை வந்துட்டு ஏன் படிக்கணும்? நான் அதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன காரணம் தான், நான் வந்துட்டு தனியான ஆள் கிடையாது. ஓகேயா? நான் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பாடியாக இருக்கலாம், இல்லை சரி நான் ஹரிணி ரம்யா என்று ஒருத்தர் இருக்கிறது வந்துட்டு நான் தனியான ஆள் கிடையாது. என்ன வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் என்னை பாதிக்குது. நிறைய விஷயங்கள்னா நான் சாப்பிட்ற விஷயமா இருக்கலாம், நான் பேசுகிற விஷயமா இருக்கலாம், நான் பழகிற விஷயமா இருக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் என்னுடைய ஹெல்த்தை, என்னோட மென்டல் ஸ்டேட்டஸை, என்னோட டெய்லி ரொட்டீனை எல்லாமே பாதிக்குது. ஸோ ஐ எம் நெவர் அலோன். அதுக்காக தான் நான் இந்த குணசித்தாந்தம் படிக்கிறேன். ஏன்னா என்ன பொருள், இப்போ வந்துட்டு நான் ரெகுலராகவே தயிர் சாப்பிட்ற ஒரு ஆள் அப்படின்னா இந்த தயிர் என்னோட உடம்புல போய் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். முடிஞ்சிருச்சா பின்னாடி? ஓகே, உங்களுக்கு இது தெரியாத சப்ஜெக்ட் தான், ஜுவாலஜிக்காரங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு தெரியுது. உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிறதுக்காக நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கும் உதவலாம், எங்கேயானும் இவங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க, கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டு தமிழில் எடுக்கிறேன், எங்கேயோ மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நான் டெய்லி நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னை பாதிக்குது. நான் சாப்பிட்ற விஷயமோ நான் பேசுகிற விஷயமோ என்னை பாதிக்குதுங்கிறப்போ இந்த குணம் தான் வந்துட்டு என்னையும் அந்த பொருளையும் சம்மந்தப்படுத்துது. ஸோ அதனால நான் கண்டிப்பாக குணசித்தாந்தத்தை நான் படிக்கணும். மூணாவது விஷயம்,
மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எப்படி நான் இதை கிளினிக்கலா அப்ளை பண்ணுவேன் குணசித்தாந்தத்தை. ஹவு கேன் ஐ ப்ராக்டிக்கலி அப்ளை த குணசித்தாந்தா? எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்டை ஒரு முழுமையான ஆளா பார்க்கணும். அவனை வந்துட்டு தனிப்பட்ட மனிதன். நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு ரூம்ல எதுவுமே நடக்காத ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண போறது இல்லை. ஓகேயா? அவர் எதுவுமே பண்ணாம ரூம்ல உட்காந்துருக்க ஒரு ஆளை we are not going to treat. We are going to look a person who is constantly having influence by diet, daily habits, profession, climatic changes and familial environment. ஸோ இது எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் நடக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை தான் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அவனை ஹோலாக பாருங்க. யூ டோன்ட் see him as a லைக் மாடர்ன் மெடிசனில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு செல்லில் பிரச்சனை, டிஷ்யூவில் பிரச்சனை, ஆர்கன் லெவலில் பிரச்சனை, சிஸ்டமில் பிரச்சனை, அப்படி பார்க்காம as a ஹோலாக பாருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் 3 important factors which I wanted to emphasize. Next slide please. ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும், டெக்ஸ்டுவலான விஷயம். ஸோ குணா வந்துட்டு எல்லா குணமும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் என்ன விஷயம் வேணால் எடுத்துக்கோங்க, எல்லா பார்ட்டிகல், மேடம் சொன்ன நானோ பார்ட்டிகல் வரையிலும் என்ன பார்ட்டிகல் வேணால் எடுங்க, இல்லை விருத்தம்னு எடுங்க, என்ன கான்செப்ட்ஸ் வேணால் எடுங்க, அதை 41 குணத்தில் அடக்கிடுறாரு சரகர். இந்த 41 குணத்தில் 35 வந்துட்டு ஆதி பௌதிகம், அதாவது பஞ்சபூதாவோட ரிலேட்டட். 6 விஷயம் வந்துட்டு ஆத்மாவோட ரிலேட்டட். ஆத்மாவை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை. ஸோ ஆதி பௌதிகமாக இருக்கிறத 2ஆக பிரிக்கிறாரு, சாமானியம் அண்ட் விசேஷம். சாமானியம் விசேஷங்கிறது ஒவ்வொரு பூத்தால மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எல்லாத்துலேயும் இருக்காது. அதே வந்துட்டு சாமானியம்ங்கிறது எல்லா பூத்தத்துக்கும் காமன். இதில் வந்துட்டு 2ஆக பிரிக்கிறோம். 30 2ஆக போச்சா? 30 2ஆக பிரிச்சா 20 10. அதில் 20க்கு பேர் குர்வாதி குணா, 10 பேர் பராதி குணா. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த விம்சதி குணா, இந்த 20 குணா தான் சாரீரிக குணான்னு சொல்றாங்க. இந்த 20 குணாவும் ஒவ்வொரு குணாவும் ஒவ்வொரு குணாக்கும் ஒவ்வொரு கர்மம் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நீங்க யூஸ்வலா பார்த்துருப்பீங்க, அது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் திரிதோஷா. இப்போ இங்க கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்கு காரணம், குணா எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, குணா திரிதோஷா இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் குணா தான். எங்க நீங்க ஆயுர்வேத புக் எங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த தோஷாவை பத்தி சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் தே explain only the guna and then only they'll explain what is its bhuta composition or its function. So gunas are nothing but a group of guna. இந்த இதில் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஓகே. ஸோ 6 குணம் சேர்ந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய 6 குணம் சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு வாதம்னு சொல்கிறேன். ஒரு 7 குணம் சேர்ந்துச்சுன்னா பித்தம்னு சொல்கிறேன். இன்னொரு 7 குணம் சேர்ந்துச்சுன்னா அதை கஃபம்னு சொல்கிறேன். ஏன் 20லேருந்து 3ஆக கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா, நமக்காக தான். நம்மளால வந்துட்டு தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக படித்து இந்த பசங்கள்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனி வர வர பசங்க ரொம்ப சோம்பேறியாக இருப்பாங்க, அதனால ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20 குணம்லாம் வச்சு கஷ்டப்படாதீங்க. எல்லாத்தையும் நான் பிரித்து 3ஆக கொடுத்துடுறேன். அந்த 3 மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை தான் நம்ம வந்துட்டு என்னன்னு படிக்கிறோம், வாத பித்த அண்ட் கஃபான் படிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் ரூக்ஷ குணம் உடம்புல அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக வாதம் அதிகமாகிடுது, அவ்வளோதான். ரூக்ஷங்கிறது தனியாக எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகாது. இதில் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இண்டிவிஜுவலாக ஒரு குணம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது எப்போவுமே. எப்போ அவர் வந்துட்டு 2 பேராக சொன்னாரோ அப்போவே புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குணம் போய் இன்னொன்று எப்படியும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஹெல்த் இன் ஆயுர்வேதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த திரிதோஷாஸ் ஈக்குலிபிரியம்ல வேலை பார்த்தாதான் ஒரு உடம்பு வந்துட்டு ஆரோக்கியமானதாக இருக்க போகுது. அந்த ஆரோக்கியத்திற்கான குண விவேச்சனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சீதமாக இருக்கும். ஆரோக்கியமாக இருக்கான் ஒருத்தன் அப்படின்னா அவன் சீதமாக இருக்கணும், ஸ்னிக்தமாக இருக்கணும், அவனுக்கு அக்னி பலம் நல்லா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இதை எங்கேருந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, we are detecting this from the guna of the ojas. ஓஜஸ் என்ன சொல்றோம்? தேஜோ எத் சர்வதாத்துனா ஓஜஸ் தத் பரம் உச்சேதி. மிருது சோமாத்மகம் சீதம் ரக்தமீஷத்ஸ பீதகம். நம்ம என்ன சொல்றோம், அது சீதமாகவும் இருக்கும், ஆனா இது தேஜோ ரூபமாகவும் இருக்கு. புரியுதா? அப்போ ஒரு விஷயம்
தேஜ ரூபமாகவும் இருக்கும், அதாவது அக்னி குணாவும் இருக்கு, ஆனால் சீதமாகவும் இருக்கு. இதுதான் நம்மள உடம்போட பாடியோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு. இந்த ஸ்டேட் வேற எங்க பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓஜஸ்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறமா பார்க்குற கிருதத்துல இருக்கு. கிருதமும் அக்னி தீபனம், ஆனால் சீதம் ஸ்னிக்தம் பிரம்மணம்னு நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹேமந்த ருத்து. ஹேமந்த ருத்துவில் தான் சீதமாகவும் இருக்கும், ஸ்னிக்தமாகவும் இருக்கும், அக்னி பலமும் நல்லா இருக்கும். இந்த அக்னி பலம் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் ஹேமந்த ருத்துவில் பலம் அதிகமாக இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ ஹேமந்த ருத்துவுக்கு அப்புறமா சிசிர ருத்து வருது. சிசிரத்துல அதிசீதமா இருக்கு, அதிஸ்னிக்தமா இருக்கு. அப்போ என்னது, கஃபம் வந்துட்டு சயமாறுது. கஃபம் சயமாறதுக்கு அங்க காரணம் ஸ்கன்னத்துவத்தினால. அடுத்தது வசந்தம் வருது. வசந்தத்துல என்ன ஆகுது, உஷ்ணம் ஆஃப் சன்னு வெளியில வராரு, சன்னு வெளியில வந்து இருக்கிற கபத்தை உருக்குறாரு. உருக்கும் போது கஃப விலையினம் நடக்குது, அங்க கஃப பிரகோமம் நடக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு கிரீஷ்மம். கிரீஷ்மத்துல வந்துட்டு உஷ்ணமாவும் இருக்கு, ரூக்ஷமாவும் இருக்கு, அதனால அங்க வாத ஜெயம் தான் நடக்குது. அடுத்தது வருஷத்துல சீதமாவும் இருக்கு, ரூக்ஷமா இருக்கு, அங்க வாத கோபம் நடக்குது. சரத்ல என்ன ஆகுதுன்னா உஷ்ணம் அண்ட் தீக்ஷ்ண குணம் அதிகமாகிறதுனால அங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு பித்த கோபம் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ரித்துவில் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் வந்துட்டு நார்மல் ஃபிசியாலஜின்னு நம்ம படிக்கிறோம். இந்த நார்மல் ஃபிசியாலஜியை நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறோம், ஒன்று சாப்பாடில் கரெக்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஔஷதம் கொடுக்கணும். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பேஸு, ரசம் தான் பேஸு. அந்த ரசத்தோட குணம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க எல்லாரும். ஸோ மதுர அம்ல லவணா திக்த கடு கஷாயா 6 ரசம் இருக்குது, ஷட் ரசாஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லைன். இதில் வந்துட்டு வாத சமணமான ரசங்கள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். தத்ராத்தியம் மாருதம் நந்தி. மதுரம் அம்லம் லவணம் வந்துட்டு வாதத்தை சமணம் பண்ணும். திக்த கடு கஷாயம் கஃப சமணம் பண்ணும். பித்தத்துக்கு வந்துட்டு கஷாய திக்த மதுரம்னு இருக்கு. ஸோ இப்போ வாதமும் எப்பவுமே தோஷாஸ் வந்துட்டு ஏகதோஷஜமா இருக்குன்னு நம்ம டெக்ஸ்ட்ல படிச்சாலும் நம்ம பார்க்கறது எப்பவுமே த்விதோஷஜம் இல்லைன்னா சன்னிபாதம் தான் பார்க்குறோம். அப்போ வாதமும் பித்தமும் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேக்கிள் பண்றதுக்கு மதுர ரசம் இருக்கு. பித்தமும் கஃபமும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு திக்தமும் இருக்கு, கஷாயமும் இருக்கு, மதுரமும் இருக்கு. ஆனா வாதமும் கஃபமும் அதிகமாச்சுன்னா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா எந்த ரசத்துலயும் அங்க ஆக்ஷன் இருக்காது. அங்க ரோல் வந்துட்டு ரசத்தை தாண்டி போகுது. அங்க வந்துட்டு வீரியத்தை வச்சுதான் நமக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு. அங்க வந்துட்டு நீங்க உஷ்ண குணத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். இது கிளினிக்கலா ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபார் ஒரு புரிதலுக்காக டு ஸ்டார்ட் வித். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடலாம். ஓகேயா? ஸோ இட்ஸ் குணசித்தாந்தம்ங்கிறது வந்துட்டு என்னோட குரு டாக்டர் மகாதேவன் சார் சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கேல்குலேஷன். நம்ம வந்து ஆயுர்வேதம்னா டெக்ஸ்டுவலாக ஸ்லோகம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வாட் யூ ஹேவ் டு திங்க் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேக்ஸ். கேல்குலேஷன் போடுற மாதிரி அட் த பேக் ஆஃப் யுவர் ஹேண்ட் யூ ஷுட் கால்குலேட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மொத்தம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த 20 குணாஸ் சொன்னார். 20 குணாஸை கால்குலேட் பண்ணிட்டு அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா 3 தோஷமாக கொடுத்தாரு. இந்த 3 தோஷத்தை தாண்டி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது ஆச்சாரிய சரகா இந்த 20 சிகித்சாவாக வச்சுக்காதீங்க. 20 உபக்ரமாஸ் உங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா 20 குணாஸ் இருக்குது. 20 குணாஸ்க்காக நீங்கள் 20 உபக்ரமா எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம். we will deduct it or we will concise it to ஷட் உபக்ரமா. he says ஒரு 6 குணங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 20 குணங்களில் 6 குணாஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி தெரப்யூட்டிக்கலி யூஸ்ஃபுல். ஸோ லகு
இந்த லகு அண்ட் குரு ரெண்டு குணாஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். லகு இந்த ஃபஸ்ட்டு கலரில் போட்டிருக்கிறது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன். கீழே இருக்கிற மூணும் வந்துட்டு பெத்தலாஜிக்கல் கண்டிஷன். ஓகேயா? ஸோ லகு ஷீதத்தோட சேர்ந்ததுன்னா இட் வில் லீட். இது எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம், வேஸ்டிங்கில் இருக்கும். கிராத திக்தம் இஸ் லகு அண்ட் ஷீதா. தெரபியூட்டிக்கலாக இட் இஸ் பித்த சமனா இன் நேச்சர். அதுவே லகு வென் கம்பைன்ஸ் வித் உஷ்ணா ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தில் பார்க்கலாம். பிப்பலிக்கு அந்த குணம் தான் இருக்கு. இட் இஸ் லகு அண்ட் உஷ்ணா. அதுக்கு அதனோட கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு கஃப சமனா. நெக்ஸ்ட், ஸோ குரு குணம் வந்துட்டு ஷீதத்தோட கம்பைன் ஆச்சுன்னா ஹைப்போல பார்க்குறோம். இட் இஸ் மோர் குரு அண்ட் ஷீதம் வந்துட்டு பித்த சமனமாக இருக்கு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கிருத்தம் அண்ட் க்ஷீரம். குரு அண்ட் உஷ்ணம் வந்துட்டு ஸ்டெட்டோரியால பார்க்கலாம். இட் இஸ் மோர் வாதசமனா. குரு அண்ட் உஷ்ணம் சேர்ந்ததுன்னா வாதசமனம் நடக்கும். You can see it in Gukulu and Shilajit. Ruksha Ushnam. Ruksham வந்துட்டு உஷ்ணத்தோட கம்பைன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பெரிஃபரல் நியூரைட்டிஸில் பார்க்கலாம். ரூக்ஷ உஷ்ணம் தான் தக்ரமும். ரூக்ஷம் அண்ட் ஷீதம் செஞ்சதுன்னா லைக்கன் பிளானஸில் பார்க்கலாம். அது வந்துட்டு சந்தனத்தோட குணம். ஸோ ஸ்னிக்த உஷ்ணம். Snigdha Ushnam is seen in diabetic carbuncle. Snigdha Ushna is Vadashamana in nature and it is seen in Thaila and Shunti. Whereas Snigdha Sheedam வந்துட்டு sinus condition சொல்லலாம். It is Ruksha Pitta Shamana and it is seen in Draksha and Shatavari. Next. It is Ushna Gunata பார்க்குறோம். Ushna Gunam can be Sheeda. Ushna Gunam can be Ruksha or Snigdha. ஸோ இது ஒரு காம்பினேஷன், லைக் இது ஒரு கம்பேரிசன். உஷ்ண குணமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கஷாயத்தை எடுத்துக்கிறோம். அஷ்டவர்க்கமும் உங்களுக்கு உஷ்ண குணம், வரணாதி கஷாயமும் உஷ்ண குணம் தான் இருக்கு. ஸோ அங்கே பார்க்கும்போது அஷ்டவர்க்கம் உஷ்ண தீக்ஷ்ணம், அது பாதகபாரம். அங்கே ஆபரக்னம் சர்வதேக விசேஷம் இருக்கு. ஆனால் வரணாதி கஷாயம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் உஷ்ண தீக்ஷ்ணா கஃப மேதோஹரா. அங்கே அக்னி தீபனம்ங்கிற குணம் இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் மோர் கோஷ்டா அண்ட் சிரவிரேஷம் இருக்கு. ஸோ என்னோட குரு சொன்னது என்னன்னா, ஒரு யோகம் எடுத்துட்டேன்னா அதை வந்துட்டு அதனோட ரசம் குணம் வீரியம் அது ஜென்ரலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அஸ் அ ஹோல் அதில் முக்கியமான திரவியம் என்னன்னு பார்க்கணும். ஒன்று, அதனோட முக்கியமான குணம் என்னன்னு பார்க்கணும். ரெண்டு, அதனோட கர்மம் என்னன்னு பார்க்கணும். விசேஷ பலஸ்ருதி என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ அதில் பார்த்தது தான் அக்னி தீபனம்ங்கிற குணம் அஷ்டவர்த்தக கஷாயம் கிடையாது. பலா சஹச்சர ஏரண்ட ಶುಂಠಿ ರಾಸ್ನ ಸುರದ್ರುಮೈಹಿ ಸ ಸಿಂಧುವಾರ லஷுனை அஷ்டவர்க்கம் அனிலாபகா. எங்கேயுமே வந்துட்டு கோஷத்தில் இருக்கிற அனிலம் காலில் வந்திருக்கிறது கையில் இருக்கிறது எங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல. அனிலாபகா எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அஷ்டவர்க்கத்தை. நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் அபவுட் ஷீதா. நெக்ஸ்ட், ஓகே, இதுதான் உங்ககிட்ட மெயினாக இன்னைக்கு கொண்டு வந்த கான்செப்ட் இதுதான். ஸோ when you have a patient in your clinic, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐ எம் அ கிளினிஷியன். ஸோ ஒரு கிளினிக்கெல்லாம் ஒரு பேஷண்ட்டை கிளினிக்கில் வச்சு பார்க்கும்போது how do you face the patient or how do you treat the condition அதெல்லாமே பார்க்குறோம். ஸோ இதில் பார்க்கும்போது what should appear on your mind is this picture. அவனுடைய பாடி வந்துட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம். ஓகேயா? அப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ இங்கே நடந்து பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பெரிய ஹால் இருந்தது, நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம், அங்கே பின்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, அந்த பக்கம் பேரலல் செஷன் நடந்துட்டு இருந்தது, எல்லாமே நடக்குது அட் த சேம் டைம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியத்தில் ஒரே நேரத்தில் யூ ஹாவ் ரன்னிங் ரேஸ் நடக்குது ஒரு பக்கம், ஜாவ்லின் த்ரோ நடக்குது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு ஹை ஜம்ப்பு லாங் ஜம்ப்பு எல்லாமே நடக்குது. ஓகே, உங்கள் பேஷண்ட் இப்படி தான் வராரு உங்ககிட்ட.
அவருக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் அவர் சொல்லுவார். சார் டாக்டர் எனக்கு முட்டி வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். நீங்கள் டீட்டெயிலாக கேட்கணும். உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கா, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், வயிறு பிரச்சனை இருக்கா, தூக்கம் எப்படி இருக்கு, இதெல்லாமே கேட்குறீங்க. ஓகேயா? அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, டாக்டர் எனக்கு முட்டி வலிக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே, ஆனால் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட். அவர் வந்துட்டு உங்களை என் உடம்புல ரன்னிங் ரேஸ் நடக்குது அதை மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லுவார். நீங்கள் அதை மட்டும் பார்க்க கூடாது. ஏன்னா உள்ள அந்த பக்கம் டிஸ்கஸ் த்ரோ நடக்குது. ஓகேயா? டிஸ்கஸ் த்ரோ நடக்கிற டிஸ்கஸ் வந்துட்டு இவன் ஓடும் போது அவன் தலையில வந்து விழுந்தக்கூடாது, அதை நீங்க பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு see the patient as a whole. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் அடுத்த ஸ்லைட். ஸோ அவர் வந்து கேட்கறது எனக்கு முட்டி வலி இருக்கு, அவருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஹைப்பர் டென்ஷனும் இருக்கு, இன்டைஜஷனும் இருக்கு, பியூர் ஸ்லீப் இருக்கு. இதே ஒரு மாடர்ன் மெடிசன், ஒரு மாடர்ன் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் அந்த பேஷண்ட் ஆர்த்தோபெடிக்ஸா அந்த பக்கம் போங்க, முட்டி வலிக்கு அவரை பாருங்க, என்ன டயபெட்டிஸ்க்கு என்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டை பாருங்க, ஹார்ட்டுக்கு கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்காரு, 3ஆம் நம்பர்ல ரூம்ல இருக்காரு, அவரை பாருங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரல சொன்னீங்கல்ல, 5ஆம் நம்பர்ல ஸ்லீப் மெடிசன் டாக்டர் இருக்காரு, அவரையும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க? அவங்க பார்க்கறது ஒரு பேஷண்ட்ல நிறைய டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. வாட் தே see is one patient with many diseases, but how an Ayurveda physician should see is many diseases in one patient. புரியுதா? அங்கதான் நம்மளோட விஷன் இல்லைன்னா நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுபடுது. we see many diseases. நம்மளோட emphasis இந்த பேஷண்ட்ல தான் இருக்கு. நம்ம டிசீஸை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, நம்ம பேஷண்ட்ல பல நோய்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை நம்ம ட்ரீட் பண்றோம், ஒரு ஆள்ல இருக்கக்கூடிய பல நோய்களை நம்ம ட்ரீட் பண்ணல. ஸோ உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். ஏன் இது இருக்கணும் அப்படின்னா, அப்பதான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுவீங்க இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்பதான் நீங்க தோஷாவையும் குணாவையும் அப்பதான் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ when you select the drugs, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராக்டிக்கலி அண்ட் கிளினிக்கலாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போகும்போது வாட் யூ ஃபைண்ட் யூஸ்ஃபுல் இஸ் தட், சரகர் என்ன வேணால் சொல்லியிருக்கலாம் தசவேத பரீட்சாவில், வாக்படா இஸ் மோர் ஆஃப் எ ப்ராக்டிசிங் ஃபிசிஷியன். அவர்கிட்ட ப்ராக்டிக்கலாக எது தேவையோ சொல்லிட்டாரு, இதுதான் சொன்னார். தூஷ்யம் தேசம், பலம் காலம், அனலம், பிரகிருதி வயா, அதுக்கப்புறமா சத்வம் சாத்மியம், ஆகாரம் அண்ட் அவஸ்தா, இந்த எல்லாத்தோடையும் அவஸ்தா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க சொல்லிட்டாரு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய தாத்து, இது வந்து எங்கள் சாரோட கான்செப்ட் இது. ஸோ அதில் வந்து தாத்துவோட துஷ்டி, ஆனால் தாத்து அஃப்ளிக்ஷன் வந்து 7 லெவல்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம். வாட் வி சி கிளினிக்கலி இஸ் தாத்து விருத்தி, ஸ்தௌல்யத்தில் கஃபமேத விருத்தி பார்க்குறோம். தாத்து க்ஷயம் இஸ் சீன் இன் ராஜயக்ஷ்மா, தாத்து பாக்கம் இஸ் சீன் இன் ரக்தபித்தம், பித்தம் விதக்தம் ஸ்வகுணைஹி விதஹத்யாஷு சோணிதம், அங்கே சோணிதத்தை விதக்தம் பண்ணுறதே பித்தம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு தாத்து பாக்கம். தாத்து துஷ்டி இஸ் சீன் இன் கிரஹணி, தாத்து சைத்தில்யம் இஸ் சீன் இன் குஷ்டம் அண்ட் பிரமேகம், தாஸ் அசம்ஹத்வம் இஸ் சீன் இன் ஷோபம் அண்ட் தாத்து அஸ்திரத்வம் இஸ் சீன் இன் உன்மாதம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ கேஸ் சினாரியோ, நான் வந்துட்டு ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் சேலம். இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் என்பது தொழிலாளர்களுக்கான ஹாஸ்பிட்டல். இட் இஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் வேரியஸ் செட்டப்ஸ் லைக் மேனுஃபேக்சரிங் மில்ஸில், இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸில், இல்லைனா வந்துட்டு ஆஃபீஸஸில், அது மாதிரி வேறு செட்டப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, மெயினாக இருக்கவங்க டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ஸில் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்ட தான் மெயினாக வந்துட்டு இந்த இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் வருவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணும்போது வாட் ஐ ஃபைண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் அ கேஸ் சினாரியோ 1. அதில் வந்துட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு, ஹீ இஸ் அ டெக்ஸ்டைல் சேல்ஸ்மேன் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். அவர் வந்துட்டு முன்னாடி அவருக்கு வந்துட்டு க்ரானிக் இன்டைஜஷன், எபிகாஸ்ட்ரிக் பெயின், ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப், ஹார்ட் பவல் எவாக்குவேஷன், ஃப்ளாட்டுலன்ஸ், ஆனல் பர்னிங் சென்சேஷன், இதில் வந்து அவரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வி ஹாவ் 2 ஆப்ஷன்ஸ்.
we'll since the first session first line ங்கிறதுனால நம்ம சின்ன சின்னதா ஸ்டெப் எடுப்போம். ஸோ we have two options. என்னோட ஓபியில் வைஸ்வநாத சூர்ணமும் இருக்கு, என்கிட்ட வந்துட்டு அவிபத்தி சூர்ணமும் இருக்கு. இது ரெண்டுல நம்ம எதை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், ஸோ ட்ரக் செலெக்ஷனில் போகும்போது நம்ம இங்கே குண சித்தாந்தத்தை அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ வைஸ்வநாத சூர்ணா குல்ம பிரகரணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்துட்டு எல்லாத்தோட சர்வசமாம்சம் ஹரிதகி, இட்ஸ் வாதகஃபஹரம், அக்னி தீபனம், கோஷ்டா ஸ்பெசிஃபிக், வாதானுலோமனம் அண்ட் யூஸ் ஃபார் நித்திய விரேச்சனம். இதுவே அவிபத்தி சூர்ணம் இஸ் விரேச்சன கல்பா, சர்வசமாம்சம் திருவிருத் அண்ட் சர்க்கரா இருக்கு, பித்தகஃப சமனம், அம்ல பித்தக்னம், கோஷ்டத்துவ குரோகம், மிருது ரேச்சன ஸ்வபாவம் இருக்கு. இட்ஸ் யூஸ் ஃபார் ரூக்ஷ விரேச்சனா அண்ட் ஸ்பெஷல் இண்டிகேஷன் இஸ் சர்வ விஷா. இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் இருக்கும்போது வாட் வுட் யூ ப்ரிஃபர்? ஹரிதகி இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பினேஷன் எடுப்பேனா, திருவிருத் இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் எடுப்பேனா? இது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி I'll give you one hint. இப்போ வந்து அந்த பேஷண்ட் வரும்போது வாட் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் இஸ் தட் அவங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் நீங்கள் கேட்கணும். டெய்லி ரொட்டீன் ஃபார் அ பேஷண்ட் இஸ் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங். அவங்க நார்மலான ரொட்டீன் என்னங்கிறது அப்போ கேட்கும்போது, நான் கேட்கும்போது he was taking 3 to 4 teas per day. ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 teas எடுக்கிறாங்க. டீ தண்ணியை தவிர வேற என்ன நீங்கள் குடித்தாலும் அது வந்துட்டு உணவாக கருதப்படும். உணவு என்பதை உடம்பு வாயில ஊற்றிட்ட உடனே இட் வில் ஸ்டார்ட் த டைஜஷன் ப்ராசஸ். இட் வில் நாட் வெயிட் லைக் உங்கள் பேர் கவிமணியா? ஓகே, கவிமணி இப்போ ஒரு டீ குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா, கவிமணி இப்போ ஒரு டீ குடிச்சிருக்காங்க, இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த டீயையும் அவங்க சாப்பாடையும் சேர்த்து டைஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாங்க. ஓகேயா? கவிமணி குடிச்ச டீ அவங்க குடிச்சு ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே டீயோட டைஜஷன் ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இது பாதி வழியில் போயிட்டே இருக்கு. கவிமணி என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ டீ குடிக்கிறாங்க. டீ குடிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கழிச்சு வடை கிடைக்குது, வெளியில் போகிறீங்க, வடை சாப்பிட்றீங்க. அப்போ அதை என்ன பண்ணும், அதை வச்சுட்டு இருந்துட்டு அடுத்து இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் டின்னர் சாப்பிடுவாங்க, அப்போ நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம், அப்போ டைஜஷன் ஆரம்பிச்சிக்கலான்னு வெயிட் பண்ணாது. அப்போது திருப்பியும் உங்களோட பாடியில் டைஜஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும். திருப்பி 1லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகேயா? ஸோ எவ்ரி டைம் யூ டேக் எனி திங் எக்ஸப்ட் வாட்டர், கலரியே இல்லாத வாட்டர் இல்லாமல் நீங்கள் எது எடுத்தாலும் யுவர் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ புக்தஸ்ய உபரி போஜனம், நம்ம எல்லாருமே அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் ஹேவிங் ஃபுட் without considering what has happened to the food taken previously. So புக்தஸ்ய உபரி போஜனம் என்பதுதான் அத்தியசனம். இதுதான் மகாவியாதி, கோர வியாதி அண்ட் மிருத்யும்பா குருதே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஸோ இந்த பேஷண்ட் என்ன பண்ணான்னா, ஒரு நாளைக்கு 4 டீ சாப்பிட்றாரு, 3 வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்றாரு. அப்போ மொத்தம் 7 வேளை அவரோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ இவரோட அம்லபித்தத்துக்கான மெயின் காரணம் என்னது? அவர் இத்தனை தடவை சாப்பிட்றது தான் மெயின் காரணம். ஓகே, அதுவும் தேவையில்லாத விஷயமா இருக்கக்கூடிய உங்களோட டீ 3-4 தடவை டீ குடிக்கிறது இஸ் ரொம்ப அன்ஹெல்தி ப்ராக்டிஸ். 2வது விஷயம், அவர் வந்துட்டு 9:30 மணிக்கு வராது, கடையெல்லாம் அடைச்சிட்டு அவங்க முதலாளி அப்போ தான் விடுறாரு வீட்டுக்கு. 9:30 மணிக்கு கடை அடைச்சிட்டு 10 மணிக்கு அவர் வீட்டுக்கு வந்து 10 மணிக்கு தான் சாப்பிட்றாரு. 10 மணிக்கு சாப்பிட்டா அவரோட டைஜஷன் எப்போ முடியும்? 4 மணிங்கிறது ஒரு இதுதான் டைஜஷன் ஆகி விதக்தமாகி அந்த லெவல் போகிறதுக்கு. 4 மணிங்கிறது டைஜஷனோட பார்ட் மட்டும் தான். இன்னும் அசிமுலேஷன் இருக்குது, அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ எந்த ப்ராசஸுமே கம்ப்ளீட் ஆகாது. இந்த விதகம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டைஜஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் போய் படுத்தா தூக்கம் வருமா? வராது. அப்போ அவரோட இன்சோம்னியாக்கு காரணம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிச்சா? அவர் லேட்டாக சாப்பிட்றது தான் அதுக்கு காரணம். அவருக்கு ஏன் கான்ஸ்டிபேஷன் வருது? அடுத்த நாளே முக்கி போகிறார், ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. ஏன்னா முதல் நாள் டைஜஷன் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை. கம்ப்ளீட் ஆகாதனால பவல் எவாக்குவேட் ஆகலை. எவாக்குவேட் ஆகாத பவல் உள்ள ரீடைன் ஆகிறதுனால அங்கே மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. there is flatulence, it becomes dry, and next day when he passes the stools it causes straining. அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்துட்டு anal fissure வருது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் இப்போ இருக்க சிம்டம்க்கு ஐ வில் டேக்
அவிபத்தி சூர்ணம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய டயட் அட்வைஸ் என்னன்னா 3 வேளை மட்டும் சாப்பிடுங்க, நடுவில் தேவைப்பட்டதுன்னா தண்ணி மட்டும் குடிங்க. நான் அடுத்த விஷயம் என்ன செய்யணும்னா நைட்டு சாப்பாடு 7 மணிக்கெல்லாம் முடிங்க. உங்கள் பாஸ் கிட்ட பெர்மிஷன் கேளுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பாஸஸ் ஆர் லீனியன் நவடேஸ். வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா நடுவில் பிரேக் கிடச்சுன்னா 7 மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுங்க. 7 மணிக்கு மேலே எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. டயட் அட்வைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you consult a patient in the clinic. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கேஸ் சினாரியோ 2. இது வந்துட்டு ஒரு மேனுவல் லேபரர் அங்கே வரக்கூடிய ஒரு லோட் மேன். அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு வந்து வெயிட்டு தூக்குறது அவருக்கு வேலையே. அவர் வந்து பேக் ஏக் சொல்கிறாரு, ஸ்டிஃப்னஸ் சொல்கிறாரு, அண்ட் ரேடியேட் அது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிளினிக்கல் பிக்சர். அண்ட் 3 shift வீக். அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா லகு ரூக்ஷ குண துஷ்டி இருக்கு, ஸ்னிக்த குண க்ஷயம் இருக்கு. தட்ஸ் ஹவ் யூ அசஸ் தட் பேஷண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அப்போ ட்ரக் செலெக்ஷன் யூ ஹாவ் 4 ஆப்ஷன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். கந்தரஸ்தாதி இருக்கு, குகுல திக்தகம் இருக்கு, ராசனா சப்தகம் இருக்கு, தன்வந்தரம் இருக்கு. ஸோ இதில் எது செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட குண விவேச்சனம் போட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு வாதகஃபஹரம் தான் தேவை. நமக்கு வாதகஃபஹரம் நடக்கணும், பிரம்மணமாகவும் இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட டார்கெட். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ராசனா சப்தகம் would be a better choice because it is தீபனம், வாதகஃபஹரம், உஷ்ணம். அங்கே வந்துட்டு சந்தி விசேஷம் இருக்கு. அண்ட் ஜங்க ஊரு திருக்க பிருஷ்ட பார்ஷூலக்னம்ங்கிற ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபலஸ்ருதியும் இருக்கு, which is more specific in this condition. Next we have 4 குகுலுஸ் பார்க்குறோம். யோகராஜ குகுலு இருக்கு, திரையோதசாங்கம் இருக்கு, சிம்ஹநாத குகுலு இருக்கு, லாக்ஷா குகுலு இருக்கு. இதில் எதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் யோசிக்கணும். யோசிக்கும் போது நெக்ஸ்ட் அங்கே வந்துட்டு திரையோதசாங்கம் would be a better choice. ஏன்னா it has ஆபா, அஸ்வகந்தா, சதாவரி அண்ட் தேவதாரு. இட் இஸ் வாதகஃபஹரா இன் நேச்சர். அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு யூ ஹாவ் ஸ்நாயுகத வாதம்ங்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபலஸ்ருதி இருக்கு. அண்ட் பக்னம் அண்ட் இட் இஸ் மோர் பிரம்மணம் as it contains மேலே சொல்லியிருக்கக்கூடிய திரவியங்கள் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் மோர் பிரம்மணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அடுத்து தைலம் செலக்ட் பண்ணணும். தைலம் செலக்ட் பண்ணும்போது வாட் வி ஹேவ், உஷ்ணமாக இருக்கலாம். நமக்கு இங்கே தேவை உஷ்ணம் அண்ட் பிரம்மணம் தான் தேவை. ஏன்னா இது வாதகஃபஹரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன். அப்போ வந்துட்டு நம்ம வாதகஃபஹரம்னா நம்ம இங்கே எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம்னா வித் உஷ்ணகுணா. உஷ்ணமாகவும் இருக்கணும், பிரம்மணமாகவும் இருக்கணும். நமக்கு சீதமும் இருக்குது, சீத பிரம்மணமும் இருக்குது, உஷ்ணம் அண்ட் உஷ்ண பிரம்மணம் இருக்குது. ஸோ இந்த லெவலில் நம்ம பார்க்கும்போது வி செலக்ட். பலாஸ்வகந்தா இருக்குது, பஞ்சஸ்நேகம் இருக்குது, கார்பாஸ் இருக்குது. கந்த தைலம் போக மாட்டோம் முன்னாடி, பிரசாரண்யாதியும் போக மாட்டோம் முன்னாடி. பிரசாரண்யாதி மோர் அப்பபாகம் ஸ்பெசிஃபிக் முன்னாடி ஸ்லைட். அதுக்கப்புறம் மகாமாஷ தைலம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூ ஹாவ் டு டிடெக்ட். நம்ம ஒரு ட்ரக் செலக்ட் பண்ணுறோன்னா அதுக்குரிய காரணம் தெரியணும். எதுக்காக பண்ணுறோம், ஏன் பண்ணுறோங்கிற காரணம் தெரியணும். அந்த காரணம் என்பது என்ன அப்படின்னா உங்களோட குணா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த தோஷாஸ் இது வந்துட்டு எங்கள் சாரோட ஒரு ஃபேவரட்டான டாபிக். ஸோ ஹில் சே தட் வாதபித்தா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பித்தவாதா இஸ் டிஃப்ரெண்ட், which all of you might know. ஸோ வாதபித்தா அப்படிங்கிறது எப்படி பார்க்கலாம், வர்டைகோவில் பார்க்கலாம். அங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க, விதாரியாதி கொடுக்கலாம். அதே வந்துட்டு பித்தவாதம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ், வேர் யூ கேன் கிவ் திராட்சாதி. அடுத்தது பித்த கஃபா இஸ் ஹெர்பஸ் ஜோஸ்டர். அங்கே வந்துட்டு நிம்பாதி இல்லைனா குடிச்சாதி கொடுக்கலாம். வெரஸ் பித்த கஃப பித்தம் இஸ் எக்ஸிமா, வேர் யூ கேன் கிவ் ஆரகுதாதி. Vada kapha it can happen in stroke, where you can use Ashtavargam or Dhanatana Inadi. Whereas Kaphavada is different in as seen in bronchial asthma, and you can see administer Dashmula Katatrayam in this condition. Next. So I think take home message moone onnu Gunasiddhantam kardu, it is a skill which you can develop. It's not, it's like mathematics, as our doctor would say. So it is an effective method to understand the pathology and decide the Ayurvedic management. It's a skill which you can develop with the help of your teacher or with Dr. Mahadevan sir's book or talks. And always be open to learn from anyone or anywhere. And place the patient's welfare as your primary objective. உங்களோட எய்ம் வந்துட்டு பேஷண்ட்டோட வெல்ஃபேர் மட்டும்தான் இருக்கணும். அது நடந்துருச்சுன்னா இட் வில் ஹேப்பன்.
you can yashas என்னது தானியம் தனம் யஷஸ் எல்லாமே அது சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வாட் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் ஹேஸ் டு பி இஸ் யுவர் பேஷண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் and that will take you to places. Okay, thank you. Next. Thank you. I thank the organizers, especially our Hariharan sir and Dr. Reshmi, Jignasa, South Tamil Nadu, and Zoology Department of Sri Parasakthi College for giving me this opportunity. I thank everyone and all. Thank you. Welcome you all for the valedictory part of Viveka 2025, conducted by Jignasa South Tamil Nadu in the theme of Learn Ayurveda to Practice Ayurveda. Today we have witnessed inspiring sessions, innovative discussions, and heartwarming collaborations, mind-blowing Ayurveda Expo, and now we are going to draw curtains in that vibrant journey. At this is time to reflect our acknowledgement of celebration. I welcome Dr. Kritika ma'am, Principal of Nanda Ayurveda Medical College and Hospital, Erode. Dr. Rosie Joseph ma'am from Government Ayurveda Medical College. Dr. Sai Vijayapriya ma'am from Government Ayurveda Medical College. Dr. Sakti Kumar sir from Government Ayurveda Medical College. Dr. Hariharan sir from Sengotai. Dr. Krishna Prasad sir, Chinna Sriramji, Dr. Sivakumar sir, and Dr. Isaki Yamal, Assistant Professor of Zoology, Parasakthi Arts and Science College. And I also welcome Dr. Rajabani sir, Dr. Ilanjalian sir, Nellai Suryanna, most welcome. I heartily welcome Dr. Ilanjalian sir, Principal of Emmanuel Arasar Ayurveda Medical College and Hospital. Speciality of this session, we are going to announce the prize winners of poster and paper presentations. Now I am going to announce the paper presentation. UG, second prize, Krishna Kumar. From Government Ayurveda Medical College, Nagarkoil. Behalf of Krishna Kumar, anybody can receive his praise. First prize is shared by two candidates, M. Vaidegi and K. Anno. I invite Ilanjalian sir to hand over the prize. First prize, M. Vaidegi, Government Ayurveda Medical College, Nagarkoil. First, Kritika ma'am to hand over the prize to. Kritika ma'am.
PG paper presentation, first prize, Sugapriya. We request Dr. Hariharan sir to give the prize. And in PG presentation, there is 3 categories: doctors, research scholars, and MSc scholars. We have announced for MSc scholars, Dr. Anushka. From research scholars, Ramakrishna. We invite Dr. Rajabandi sir to hand over the prize. We request Sai Vijay Priya ma'am to hand over the prize. Mr. Hariharan, Mr. Ramakrishna from Research Scholar from. With regard to paper presentation competitions, we had scholars from, like, students from MSc and Ayush department, also research scholars from other science disciplines. In the category of Ayush students, we had only one paper presenter, and so we couldn't give first or second, like we couldn't compare, and so we are giving it as consolation prize. Also, that's the same case with research scholar category also, and we have already announced for PG, MSc students separate category. Similar applies to UG paper presentation also. நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றிய மறப்பது நன்று. It is time to honor our honorable chief guests. Dr. Kritika ma'am, please accept our token of love. We request Hariharan sir to do the award. ஒரு அருமையான தருணம், அருமையான நிகழ்ச்சி. நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. ஜிக்னாசா, சவுத் தமிழ்நாடு. I congratulate and thank each and everyone from the student committee. So I have done a wonderful program. I have attended the last program also, Muttamil Amudam. So that was an entirely different Isai EL Nadagam, and this is entirely different, exclusively for a subject. It's a wonderful session starting from Ravindranath sir and wonderful speakers.
It's a well organized. So thank the entire team for this arrangement. ஸோ நல்ல ஒரு நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இன்னும் கூட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கூட பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபோர்த் கம்மிங் ப்ரோக்ராம்லேயும் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் உங்களை வாழ்த்தி இன்னும் மேன்மேலும் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு கூட உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். நிறைய ஒருங்கிணைச்சு நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, நிறைய பிளேஸில் பண்ணுங்க. ஸோ கீப் டூயிங், கண்டினியூ அண்ட் டூ மோர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஷேர் the knowledge, improve our quality standard. So thank you for the opportunity for being here. Wish you all the best. Thank you.